Lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, perme. Sex or chocolate? Both. Best time for sex. Grabe po na yun, Ana. Or, before sleep, Metro Davao or Metro Manila or Davao City? Davao City, of course. Most beautiful place in the Philippines? Inaano po siya, tinatrap. Alam po niyo kung sino matatrap dito? Yung nagtatanong. Mahirap yan na. Pwede 5. 5. Okay, sige. Bicol Region. 1, Central Visayas. 2, Tibuok Mindanao. 3, Eastern Visayas. 4, Western Visayas. 5, Northern Luzon. Central 6, Luzon. 7, 8, Calabarzon. 9, Buong Pilipinas. buong Pilipinas. Buong Pilipinas po ang nangyari. O di ba, ganyan katalino si VP Sara Duterte. Akala niya matatrap niya eh. Siyempre, buong Pilipinas yan eh. Vice President nga yan. O di ba? Natin ang Pilipinas. Ayan. True love or world peace? World peace. What is love, VP? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap mo after the long tiring day? Mga anak. Mga anak. DepEd or OVP? DepEd and OVP. Mayor or Vice President? Mayor and Vice President. Pwede man doha. One thing you are not good at. Ano? And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines? Yan. Ako kaya yun. Reaction TVPH kaya yung sexiest man. Ha? Ako kaya yung sexiest man. Huwag ka magkakamali, Madam Inday Sara. Ha? Dito sa Reaction TVPH, kailangan, ako yun. Oh, ano yun? Sino? Unsay sexy gani kanang gwapong lawas? Si PRD. Yun! Tama, o, di ba? PRD yun. Hindi ako, wala akong ano dyan. Kala ko yung mister mo eh. Wala akong nga dyan. Si PRD. Okay? Kala ko sino eh. Basta kung si PRD, walang